Okay. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are going to start our project. Okay. So before starting, let's give you an idea. Okay. ஒரு flow டெக்னிக்கலா கொடுக்குறேன். Like last class வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் why DevOps and why we create CI/CD pipeline. இப்போ டெக்னிக்கலா I will be teaching you. Okay. So as I said, in every company, okay, first they have idea. Okay. They have an idea. Okay. And the idea வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they develop as a application. Okay, they develop as a application. So in our project what we are going to do is we are going to we have application. So on the application or backend we are going to create a backend. So on the application they will write a code. I mean, to create application we'll be writing a code. Okay, so if a code in what programming language they will write a code. So in our project, we'll be using Java programming language. Okay. So in our project, our developer will be writing a code in Java. Okay. Normally what we are going to do is we are going to create a backend. Okay, backend. So normally in application, we have front end, backend, etc. So நம்ம வந்து backend create பண்ண போறோம் using Java. So they will write a code to create a backend. So when it comes to backend, we have to create a API. Okay. So I think for everyone from technical background, you know what is API. API is application programming interface. Like வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு, for example, let's consider this front end. Let's consider this card. Okay, so end of this is you can see this all features, this post, this slideshow. So இது எல்லாமே எதை வச்சு build பண்ணிருப்பாங்க, they will be built using HTML, CSS, JavaScript. Am I right? So they'll be using front end. So நீங்க front endல பார்க்குற இந்த logo, இந்த images இதெல்லாமே எது யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க using your HTML and CSS. Okay, your front end. Okay, front end will be built using HTML, CSS, and JavaScript. Okay, and some JavaScript framework. So அப்ப இந்த icons இந்த எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they use HTML, CSS, JavaScript to create a front end. So நீங்க நீங்க எல்லா வெப்சைட்ல பார்க்குற எல்லாமே எதை வச்சு பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க, HTML, CSS, JavaScript. Okay, இப்போ நீங்க sign up பண்றீங்க, if you want to sign up, so what do you do? You give your number, you give your email ID, you give your data like your name, your address, இதெல்லாமே கொடுப்பீங்க கரெக்டா. ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகும், where this data will be stored. Okay, where this data will be stored, the data will be stored in your database. Am I right? So your data will be stored in a DB, which is called as database. Okay, so நீங்க உங்க நேம், உங்க ஃபோன் நம்பர், உங்க இமெயில் ஐடி, உங்க அட்ரஸ் எல்லாமே டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஒரு இட்ஸ் செப்பரேட் இன்டர்ஃபேஸ் கரெக்டா. டேட்டாபேஸ்ங்கிறது how will be creating database using we have SQL database, we have Postgres SQL, we have Oracle database. Likewise, we have a lot of database. So using database engine, we'll be creating a database. So in the database, how we'll be interacting with database? We'll be interacting using SQL. So if it's relational database, we'll be using SQL and we'll be interacting with the database. Like when the table create பண்றதோ data வந்து store பண்றது எல்லாமே we'll be using database. Okay. Now what my doubt is, இப்போ இதான் front end. So front endல you have a login page. Let's go to Facebook. Okay, Facebook. Let's go to Facebook, create new account. So இப்போ நீங்க இது பார்க்குறது front end. So இது எது யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க, using HTML, CSS, JavaScript. Fine. இப்போ நீங்க இங்க டேட்டா என்டர் பண்றீங்களா, நீங்க என்டர் பண்ற டேட்டாலாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும், end of your database. இப்போ யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸ்டோர் பண்ண, who will be helping? லைக் வந்து நான் இங்க வந்து இந்த டேட்டாலாம் கொடுத்தா யார் எடுத்துட்டு போய் இந்த டேட்டாவை இந்த பேக் எண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம், who will be storing in the database? Because HTML, CSS, JavaScript இது ஒரு செட் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ், டேட்டாபேஸ் ஒரு தனி இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ how it will be communicate, எப்படி இது ரெண்டுமே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்றீங்க. ஓகே, யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அக்கௌண்ட். ஓகே, யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது? சரி, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணுறீங்க, லைக் யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட். அப்போ அந்த டேட்டா இருக்கா இல்லைன்னு யார் செக் பண்ணுவா? So will be the interface is your API. So we'll be creating API using Java. You can create an API using Java, backend language called Java, Python. Using Python, you can create an API, and using Node.js, you can create an API. Likewise, you have a lot of Ruby, like use Ruby now. You can also use Ruby to create API. Even we have a lot of backend language.
So using that, we'll be creating a API. So the API தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டையும் டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ நான் வந்து சைன் அப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே சைன் அப் ஏபிஐ வச்சுப்பேன். அந்த ஏபிஐ தான் என்ன பண்ணும், என் டேட்டா எடுத்து போய் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணும். இட்ஸ் கால்ட் போஸ்ட் ஏபிஐ. இதே நான் வந்து லாகின் பண்ணுறேன், ஓகே லாகின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஆல்சோ செக் மை டேட்டா. கெட் ஏபிஐ கொடுத்து வில் பி செக்கிங் த டேட்டா. கிளியர்? ஸோ ஏபிஐ ஓகே. அப்போ வந்து ஏபிஐ தான் பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ். யூசிங் ஏபிஐ வில் பி கிரியேட்டிங் a பிஸ்னஸ் லாஜிக். லைக் வந்து ஒரு சைன் அப் பேஜ் சைன் அப் பண்ணுறது, லாகின் பேஜ் லாகின் பண்ணுறது லாஜிக்ஸ், சைன் அப் பேஜ் லாஜிக்ஸ், லாகின் பேஜ் லாஜிக்ஸ். லைக் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகணும், அதுக்கு ஒரு லாஜிக், அதுக்கு ஒரு ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கிரியேட் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் மேக் மை ஃப்ளைட். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட் ஸோ எனக்கு கேட்க பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் கிரியேட் லாகின் ஏபிஐ யூசிங் பேக் எண்ட் லாங்குவேஜ் கால் ஜாவா. If I want to book a flight, see, இங்க search API இருக்கு. இப்போ நாங்க search click பண்ணோம்னா search ஆகும். So I want to create a search API. So இங்க எனக்கு filter ஆகுது. I want to create a filter API. இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நீங்க என்ன பண்ணணும், you want to write a logics using backend. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to create a backend logics. We are going to create a API using Java. So Java என்ன framework யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to use Spring framework. Our developer use Spring Boot. Okay. Spring Boot, our developer use Spring Boot, okay, to create a APIs. So Java use பண்ணி நீங்க backend language develop பண்ணலாம், but you can use Spring Boot to create a APIs. Okay, okay, fine. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், Spring Boot use பண்ணி backend create பண்ண போறோம். We are going to create a backend. That means we are going to create a APIs. So end of the day, the backend we have to deploy in a server. Am I right? End of the day, the backend நம்ம ஒரு server deploy பண்ணணும். Am I right? So we have a backend of our application. So நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு, backend of our application இருக்கு. Okay, fine. Clear? புரியுதுச்சா? Backend என்னன்னு? Like backend. Okay, we have an app which is backend API. Clear? Everyone is clear? So we are going to deploy a Spring Boot application. We are going to deploy a Spring Boot application app. Okay, clear? So for Spring Boot application, we are going to create a CI/CD pipeline. For Spring Boot application, we are going to create a CI/CD pipeline. So இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? Your developer writes. இது நீங்க வந்து worry பண்ணவே தேவையில்லை, because your developer will write a backend using Java and Spring Boot framework, and he'll be creating APIs. So இதெல்லாமே உங்க developer தான் பண்ண போறாரு, நம்ம பண்ண போறது இல்லை. Clear? இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறது இல்லை. Clear? How many of them clear? Just drop S on chat. So how many of them from corporate? How many of them from IT background? Just drop S on chat. Just type IT. Just type IT. If you're from IT background, if you're from corporate, just type IT. Okay, what about others? So I just know the audience, like students இருக்கீங்களான்னு. So that நான் கொஞ்சம் deep explain பண்ணேன். If you're IT, I don't want to explain more deep, because உங்களுக்கு கண்டிப்பா இது தெரியும். Am I right? I don't want to explain what is API, what is backend. I don't want to explain. Okay, like if you're student, just type student or ST. Just type ST if you're student. Anyone from student background, you can type ST, student. Okay, Tamil Selvan. What about others? Christopher. Okay, Divya IT. What about others? Okay. So students, you can understand, am I right? Tamil Selvan, Christopher, you can understand, am I right? நான் இப்போ என்ன சொல்லுன்னு புரிஞ்சுச்சுல? You can able to understand, am I right? Everyone can understand, am I right? Yeah, that's good, super. Let's move further. So அப்போ வந்து அந்த ஐடியாவுக்கு we are going to write a logics. We are going to create a logics using Spring Boot Java. Fine. இதை நம்ம developer பண்ண போறோம். Fine. What will be the next stage? This is the initial stage, development. So this is my stage 1. Okay, this is my stage 1, which is a development stage. It's a development stage. Okay, what will be the next stage? Development is the next stage. The next stage is what we are going to do is okay, let's do one thing. I have idea. Okay, right.
This is stage 1. Okay. Okay, idea will be the first stage. Okay, idea first stage எடுத்துக்கலாம். Plan idea. Okay, development first stage எடுத்துக்கலாம். Don't problem. Development will be the first stage. So second என்ன? Second, we have to, after development, you have to push this code in your source code management tool. You have to push this to the source code SCM tool. Okay, SCM tool. So what is SCM tool? Where you will be, where your source code will be managed. நீங்க எழுதுற backend API இருக்குல்ல, அது இந்த source code management tool ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. We have a tool called GitHub. Okay, we have a tool called GitHub. So in the tool, GitHub tool, இந்த tool தான் இந்த central server தான் நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க, உங்க டெவலப்பர்ஸ் எழுதுற எல்லா கோடையும் இந்த டூல்ல தான் ஸ்டோர் பண்ண போறோம். Why? ஏன் வந்து இந்த டூல்ல ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் different locationல டெவலப் பண்றாங்க. So many of them from IT. So you itself know. So all be working in a different location. So இப்போ உங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு features. Okay, like வந்து ஒரு டெவலப்பர் will be working in one API. ஒரு feature API ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் வந்து sign up API ல ஒர்க் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் login API ல ஒர்க் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் hotel booking API ஒர்க் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் search API ல ஒர்க் பண்ணுவாரு. So இந்த எல்லா கூடயும் we have to store in a central repository called GitHub. Clear? So am I right? I think you will be getting. So if you not have a clear idea about GitHub, you can join my next Saturday Sunday GitHub workshop. So I will be teaching you GitHub on the class. Okay, you can register for it. Okay, because it is a big project where I can't teach you git commands. அதை பத்தி நான் ஃபுல்லா டீச் பண்ண முடியாது. So you can join this workshop. Okay, fine, because it's a big project. Okay, fine. ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டேஜ் 1 டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, டெவலப் பண்ண கோட் எல்லாமே GitHubல புஷ் பண்ணுறாங்க. வாட் வில் பி ஸ்டேஜ் 2? ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே உங்களுக்கே தெரியும், திஸ் இஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஜாவா அப்ளிகேஷன், ரைட்? திஸ் இஸ் அ ஜாவா அப்ளிகேஷன். அப்போ உங்க ஜாவா கோட் வந்து வாட் வி ஹேவ் டு டு, வி ஹேவ் டு கம்பைல். So the next stage is a build stage. Why build stage? I'll be explaining you. Why next stage is a build stage? Build stage because end of day unga Java code வந்து we have lot of Java files which is developed by our developer. இது அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம we can't give to our end user. User ட்ட போயிட்டு இது அப்படியே கொடுக்க முடியாது because they don't know Java, they don't know how to run this Java application. Means Java code எப்படி கம்பைல் பண்ணணும், கம்பைல் பண்ணி எப்படி அப்ளிகேஷனா ரன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியாது. So what we have to do, we have to run this Java code. So sorry, we have to compile. Okay, we have to compile this Java code and we have to get a bytecode. Okay, that's a class file. Okay, நீங்க Java code வந்து கம்பைல் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஒரு 50 Java code இருக்கு, ஃபைல்ஸ் இருக்கு, Java ஃபைல்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஒரு 20 Java ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபைல்ஸை you have to compile. You have to compile and you want to get the class file. Okay, then you will be getting a class file that's called your bytecode. இப்போ இந்த bytecode நம்ம அப்படியே ஷேர் பண்ணுறோம். We have to pack this bytecode. இந்த bytecode நம்ம பேக் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணுறோம். That's called package or artifact சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணும், அதை கம்பைல் பண்ணி அதை பேக் பண்ணணும் as a war or jar file. மீன்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணணும். எப்படி இப்போ as end user உங்களுக்கு எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க, நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? இப்போ வெப்சைட்ல போயிட்டு மை ட்ரிப் போட்டா வில் பி கெட்டிங் யுவர் வெப்சைட், ரைட்? அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் demo.com போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் நீங்க பேக் எண்ட்ல டெவலப் பண்ண வெப்சைட் அப்படியே வியூ பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து we have to pack as a software. That means package. Okay, so for that we need a build tool. For that we need a build tool. Okay, so அப்ப எந்த build tool யூஸ் பண்ணுவோம்னா we'll be using Maven or Gradle. For Java we use Maven. So what Maven will do, Maven என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, Maven வந்து உங்க டெவலப்பர் எழுதின அந்த Java கோட Maven என்ன பண்ணும், some developer, okay, manually what we have to do, we have to create a server. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to build your source code. உங்க source code GitHubல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், Mavenல பில்ட் பண்ணோம். ஸோ Mavenங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஓகே, Mavenங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஸோ யூ கேன் see Maven is a software. ஸோ அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் திஸ் சாஃப்ட்வேர்.
டவுன்லோட் பண்ணி எங்க டவுன்லோட் பண்ணும். அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுமா, டவுன்லோட் பண்ணி மேவினை ரன் பண்ணும். மேவினை ரன் பண்ணாதான் உங்க சோர்ஸ் கோட மேவின்ட்ட கொடுத்து யூ கேன் பில்ட் யுவர் கோட். தட் மீன்ஸ் நீங்க கம்பைல் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் டே உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கும், ஒரு பேக்கேஜா கொடுக்கும். அப்போ மேவினை ரன் பண்ணும். மேவினை எங்க ரன் பண்ணுவீங்க, எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி ரன் பண்றது. ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணா we need a OS. இப்போ நீங்க ஐம் யூசிங் ப்ரௌசர், எட்ஜ் ப்ரௌசர். எங்க எட்ஜ் ப்ரௌசர் ரன் ஆகுது, இன் மை விண்டோஸ் OS. I'm running my notepad, I'm running my Teams. இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் எங்க ரன் ஆகுது, head of it's running on my OS. அப்ப மேவின்ங்கிற டூல if I want to run, I need a OS. Am I right? I need a OS to run my Maven. So what I will do, I'll be creating a server. Okay, manual my build team. So I have my build team. My build team will be creating a server. So server na first time build team என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு server infrastructure create பண்ணுவாங்க using some hardware. Create பண்ணி அதில் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க, they'll be installing the OS. Okay, OS இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட் they have to install Java. Why? Because Maven is built using Java. Okay, Maven is built using Java. So அப்போ வந்து உங்க Maven application ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா you need a, it depends on Java. So you need a OS, and the OS you need to install Java because your Maven built using Java. So அப்போ உங்களோட serverல Java இருந்தால் தான் Maven run ஆகும் because it depends on Java. Finally you will be installing Maven. Okay, so யார் இது பண்ணுவா, it may be done by build team. So build team வந்து இந்த process பண்ணணும். Okay, so they finally what they will do, they will be installing Maven. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம source code. Okay, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ இதுட்டு நம்ம source code கொடுத்துட்டோம். If we give a source code, நம்ம source code கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it will be compiling the source code, it will be building, it will be giving us compile பண்ணி pack பண்ணி என்ன கொடுக்கும், it will be giving us jar or war file. So இதை பத்தி நான் லேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், jar நல்ல war நல்ல. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், war file. We are going to generate war file. நம்ம என்ன Maven என்ன சொல்ல போறோம், இந்த கோட கம்பைல் பண்ணி it will be giving us a war file. War file web application. So we are creating a web application. So for that we use war file. So நமக்கு இப்போ war file கிடைச்சிருச்சு. Clear? So step 1 is we have to develop. So developer will be developing. Stage 2 is they will be storing in a GitHub. Stage 3 in a some build team manual GitHub the code download panni. They have to set up a server. They have to set up a server, and then they have to install OS, Java, Maven. Then only they can give that the code to Maven. They will build that source code and will be getting as a war file. So if in the war file director, in the war file, okay, in the war file என்ன பண்ணுவீங்க end of day, இந்த வார் ஃபைல டைரக்டா நீங்க யூசர் கொடுப்பீங்களா, யூசருக்கு இந்த வார் ஃபைல் ரன் பண்ண தெரியுமா, தெரியாது. யூசர் போய் என்ன பண்ணுவாங்க, வெப் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு. இப்போ மேக் மை ட்ரிப் போட்டோம்னா எனக்கு வெப்சைட் வரும், தட்ஸ் ஆல். நான் எனக்கு வார் ஃபைலா, திஸ் இஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன், லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் வெப்சைட் இஸ் பில்ட் யூசிங் ஜாவா. அப்போ வந்து எண்ட் ஆஃப் டே தே ஆர் நாட் கிவிங் ஆஸ் சாஃப்ட்வேர், ஜஸ்ட் மேக் மை ட்ரிப் போட்டு கெட் மை வெப்சைட், ஐ கேன் கெட் மை அக்கௌண்ட் ஆஃப் மேக் மை ட்ரிப். So it's possible. So அதுக்கு என்ன பண்ணும், இந்த war file we have to run this war file. We want to run this war file in Java. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to create another server. We have to give another server. Windows server create பண்ணும். My team will, operation team will create another server. Okay, my operation will be creating another server. இப்போ அந்த serverல என்ன பண்ணுவாங்க, they'll be installing OS. We have to install OS. Then what we install, we have to install Java. Why? Because my war file is built using Java. End of day the Java program. அப்ப end of day Java இருந்தா Java runtime இருந்தா தான் என்னோட அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். ஏன்னா நான் யூசர் என்ன பண்ணணும், சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. I have to run this application. நான் அப்ளிகேஷன் சர்வர்ல ரன் பண்ணணும். என் யூசர் வேணும்னா அந்த சர்வர்ல வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க. So I'll be installing Java and some dependency like Spring Boot. Why? Because Spring Boot dependency தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். Because my Java application created using Spring Boot. So அதெல்லாம் நீங்க செட்டப் பண்ணிடணும். அதான் டிபெண்டன்சிஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்க செட்டப் பண்ணணும். இட்ஸ் மேனுவல், நீ மேனுவலா செட்டப் பண்றீங்க. ஓகே, இது மேனுவலா எல்லாமே மேனுவலா நடந்தா எப்படி நடக்கணும் சொல்றேன், எல்லாமே மேனுவலா, நாட் யூசிங் DevOps, மேனுவலா. ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ண போற ப்ராஜெக்டை உங்களோட கம்பெனில, உங்களோட கார்பரேட்ல if they don't apply DevOps, அவங்க DevOps கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணாம மேனுவலா இந்த ப்ராஜெக்டை டெப்ளாய் பண்ணானா இப்படிதான் நடக்கும். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், சர்வர் கிரியேட் பண்ணணும், சர்வரில் OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஜாவா கான்ஃபிகர் பண்ணணும், ஸ்ப்ரிங் பூட்டை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க,
they'll be running the Java what file means your Java app. The Java app run பண்ணுவாங்க. So okay, இப்போ யார் வேணா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் கூகுள் லைக் வந்து makeMyTrip.com இது மாதிரி எதாவது போட்டாங்கன்னா they can come, they can access the application. பட் என் டவுட் என்னன்னா, பில்ட் பண்ண உடனே அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன்ல போட்டுருவாங்களா? மீன்ஸ் யூசர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, பில்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் யூசர்கிட்ட கொடுக்கலாமா? இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ். ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ தான் பில்ட் பண்ணி முடிச்சோம், பில்ட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம ஒரு சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணி அப்படியே யூசர்கிட்ட கொடுத்துலாமா? வெதர் இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ்? வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? வெதர் இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ்? நோ. We have to test that application. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? We'll be creating a testing environment. So how we will be creating a testing environment? Okay, so இதே மாதிரி தான், we'll be creating a server, we'll be installing OS, we'll be installing Java, then we'll be running our Java app. Okay, we'll be running our Java app. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்ல என்னோட டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் what they will do, they will be testing the application. So இது மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த டெஸ்டிங் சர்வருக்கு அவுட் சைட் டிராஃபிக் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் யூசர், ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் இருக்க யூசருக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. ஆர்கனைசேஷன்ல என்னோட டெஸ்டிங் டீம்ல இருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த சர்வரில், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பப்ளிக்லி ஆக்சசபிள். ஓகே, ஸோ அப்போ என் டீம் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பி கெட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். வாட் தே வில் டு, they will start to test. They will start to test like வந்து லாகின் பேஜ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுதா, லைக் அக்கௌண்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுதா, இல்லை வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணால் சர்ச் ஆகுதா, இல்லை இங்கே ஃபில்டர் ஆகுதா. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபுல்லாக செக் பண்ணாங்க. ஸோ we have manual testing, மேனுவலாக ஃபுல்லாக செக் பண்ணாங்க. ஸோ they will have test cases. Based on the test cases, they will be testing this application. But nowadays we have automation testing. So what they will do, instead of நீங்க மேனுவலா இதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகாத பார்க்கறது பதிலா, நீங்க லாகின் பண்ணி லாகின் பேஜ் ஒர்க் ஆகாத பார்க்கறது இல்லை மேனுவலா நீங்க இது பண்றது பதிலா, you can write some program, you can write some script using Selenium. So what your Selenium will do, your Selenium will log in. You will log into your application, check பண்ணும், அது லாகின் பண்ணி செக் பண்ணும். நீங்க பண்ண தேவை, அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணா போதும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா லாகின் பண்ணி செக் பண்ணும் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா புக் பண்ணி பார்ப்போம், ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணி பார்ப்போம் புக்கிங் ஆகுதான்னு, பேமெண்ட் கேட்வே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே எல்லாமே பண்ணணும். இட்ஸ் கால்ட் automation testing. So anything can develop to based on your company's requirements, and it's based on your company's use case projects. Fine, clear. So this will happen. So what will be the next stage? So stage 1 is development, stage 2 is source code management, stage 3 is the build. Okay, stage 4 is testing. So next what will that? So test லாம் பண்ணிட்டு, so what happens, test லாம் பண்ணிட்டாங்க. Okay, test லாம் பண்ணியாச்சு. டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு if you have bugs, கண்டிப்பா bugs இருக்கும். கரெக்டா இனிஷியலா டெஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா bugs இல்லாம இருக்காது. So you have bugs. Not what we do, my testing team will send a report, test report to my developers. So அப்போ வந்து இந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து டெவலப்பர் சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் டெஸ்டிங் ஸ்டேஜ். Next one is testing stage. Okay, so my testing team, what they'll do, they will send us a test report to my developers. My developers, what they'll do, they'll fix the bug. அங்கே பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பி என்ன பண்ணுவாங்க, கோடை வந்து சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட்ல புஷ் பண்ணுவாங்க. திரும்பி புஷ் பண்ண கூட my build team will download that code. Okay, my build team will download that code and they will build that application. Build பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பி டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்ல டெப்ளாய் பண்ணி, again they will create a server, again they will install Java, because ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது they will create a different environment. Then they will set up the application, run the application, and they will start testing. திரும்பி பக் இருந்தால் திரும்பி டெவலப்பர்கிட்ட போகும், சோர்ஸ் கோடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி புஷ் பண்ணுவாங்க, திரும்பி பில்ட் ஆகும், டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பக் ஃபிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் என்ன ஆகும், கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட். கண்டினியூஸாக டெவலப் பண்ணுறாங்க, ரைட்? கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட், கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங், திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங். திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் பில்ட், திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்போ இதெல்லாமே ரிப்பீட்டடாக நடக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதா, இதெல்லாமே இந்த டாஸ்க்லாம் ரிப்பீட்டடாக நடக்குது. வரேன்
கோட் டெவலப் பண்றாங்க, புஷ் பண்றாங்க, பில்ட் பண்றாங்க, டெஸ்ட் பண்றாங்க. We have bug, again go to developers, continuously is developing, continuously restoring a code, build, testing. So until the bug fix, 100% proper application will work out, then it's now what they do. They will be deploying that application to production. So what is production? Production அதுல which will be accessible by user. Production server என்ன? இப்போ testing serverலாம் public access பண்ண விடாது. அங்கே test engineers access பண்ணுறேன். But production server பார்த்தீங்கன்னா end user, public எல்லாம் it will be connected to public internet. It will be connected to internet, so anyone can access that production environment server. Okay, so next என்ன? பக்காவா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா my team will be creating a server. Again they will create a server. Again they will install OS, Java, Spring Boot dependencies, and they will deploy the application. Now this server will be accessible by public. So this is a manual process. Okay. Manual என்ன? So development manual நடக்குது. Source code வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க. அப்ப அந்த source code வந்து யார் பில்ட் பார்ப்பாங்க, மெயில் வந்திருக்கானு இல்லை அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க. கிட்டப்ல நம்ம டெவலப்பர் ஏதாவது புஷ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க புஷ் பண்ண கூட மேனுவலாக டவுன் பண்ணுவாங்க. மீன்ஸ் மேனுவலாக அந்த கூட வந்து புல் பண்ணி க்ளோன் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணி அவங்க சர்வர் பில்ட் பண்ணி அதை தேவையான இன்ஸ்டால் பண்ணி மேவினை இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி பில்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தேல் கிரியேட் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் சர்வர், ஓஎஸ் அதெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே மேனுவலாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபைனலாக எல்லாம் ஓகேனா இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் டிஃபரன்ஸ்லாம் செட் பண்ணிட்டு தில் ரன் த அப்ளிகேஷன் விச் வில் பப்ளிக்லி ஆக்சஸபிள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டிலே நடக்கும் பாருங்களேன். டெவலப்பர் 10 மணிக்கு புஷ் பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன டெவலப்பர் 10 மணிக்கு புஷ் பண்ணலாம், 11 மணிக்கு புஷ் பண்ணலாம். இப்போ 11 மணிக்கு பில்டு டீம் அவைலபிளாக இருக்குமா இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் வந்தால் பில்ட் பண்ணணும். அப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளாக இருக்குமா டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி மேனுவல் ப்ராசஸ் வேணும். இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக நடக்கும். ரிப்பீட்டிங் டாஸ்கஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. இது மாதிரி ரிப்பீட்டிங் டாஸ்கஸ், இது மாதிரி மேனுவல் ப்ராசஸை we are going to automate. ஓகே, ஸோ how we can automate? எப்படி கனெக்ட் பண்றது? இப்போ எப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் இட். டெவலப் பண்றாங்க, இட்ஸ் மேனுவல். பட் இன் ஃபியூச்சர் தேர் ட்ரைங் டு ஆட்டோமேட் தட். டெவலப்மெண்ட்டே ஆட்டோமேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. இட்ஸ் கால்ட் வாட் யூசிங் LLMs, generative AI. What you can do, you can give some prompt and your AI will be building your application. So they are working on that. Future அப்படிதான். So what I'm coming to say is future developers கூட job இல்லாம போகலாம். But it's very difficult. Why? Because இப்போ இருக்க current LLMs and generative AI, they can't create a production ready application. Like நம்மள மாதிரி ஹியூமன் மாதிரி பக்கவான அப்ளிகேஷன் அதில் ரெடி பண்ண முடியல. இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி வெர்ஷன்ஸ், AI வெர்ஷன்ஸால ரெடி பண்ண முடியல. நம்ம லெவலுக்கு அதை ரெடி பண்ண முடியல. Still they are working on the POCs, they are working on the technologies. But future மேபி நம்மளோட நல்லா பெட்டராக டெவலப் பண்ண முடிச்சுன்னா ஸோ அவர் ஜாப் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட். இந்த டெவலப்மெண்ட் ஜாப் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை AI. ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் இந்த AI டூல்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுதோ developers who know to operate the development AI tools like Devin AI, they will be getting the jobs. Okay, fine. But it's not possible still now. Okay, possible சொல்லல, அந்த அளவுக்கு அது எஃபிஷியன்ட் ஆயிடல, ஆப்டிமைஸ்ட் ஆயிடல. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ டெவலப்மெண்ட் வந்து மேனுவல் தான். ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, இப்போ வந்து சோர்ஸ் கோட் வந்து புஷ் பண்ணிட்டாரு டெவலப்பர். நான் மை பில்ட் டீம் வில் பி வாட்சிங். என்ன வாட்ச் பண்ணுவாங்க? கிட்டப்ல வந்து கோட் புஷ் பண்ணிட்டாரு டெவலப் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. கோட் புஷ் பண்ணணும்னா என்ன பண்றாங்க? பில்ட் டீம் அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்றாங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தேர் பி செட்டிங் த சர்வர்ஸை செட்டப் பண்றாங்க. மேனுவலா சர்வரை செட்டப் பண்ணி அதில் மேவில் இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. மேனுவலா அந்த அப்ளிகேஷனை அந்த மேவில ரன் பண்ணி கோடை பில்ட் பண்றாங்க. பில்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? ஓகே, பில்ட் பண்ணி அந்த கோடை வந்து they are storing in some artifact tool. We have artifact tool. மீன்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லை சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம், ஆர்டிஃபேக்ட் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம், பேக்கேஜ் சொல்லலாம். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் டூல் லைக் JFrog ஆர் நெக்ஸஸ் அது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் டூலில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க உங்களோட அந்த பேக்கேஜ் இல்லை சாஃப்ட்வேர் ஆர் ஆர்டிஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் they'll be creating a testing environment. அதுக்கு மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணி you have to take the artifact and you want to deploy in testing environment, testing நடக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் போனால் சேம் லைக். ஸோ அப்போ வந்து கண்டினியூஸாக இது நடக்குது. பட் நடுவில் மேனுவலாக இருக்குது. we have to இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும். இன்டெகிரேஷன் என்ன? சோர்ஸ் கோட் டெவலப்பரை புஷ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக
பில்ட் ஸ்டேஜ் நடக்கும், இன்டெகிரேட் பண்ணணும். அப்போ சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூலையும் பில்ட் டூலையும் மர்ஜ் பண்ணணும். மர்ஜ் என்ன, we have to connect these two tools. அங்கே மேனுவல் ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூலையும் பில்ட் டூலையும் கனெக்ட் பண்ணோம். சோர்ஸ் கோட்ல வந்து டெவலப்பர் புஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா உடனே பில்ட் டூல் என்ன பண்ணோம், அந்த கோட் எடுத்து வந்து அதை பில்ட் பண்ணி இட் ஷுட் டேக் த ஆர்டிஃபேக்ட் மீன்ஸ் பேக்கேஜ். அந்த பேக்கேஜ் எடுத்து போய் JFrogல ஸ்டோர் பண்ணணும், இன்னொரு டூல்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் சர்வர் கிரியேட் ஆகணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அந்த அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் பண்ணணும். எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் பண்ணணும், ஆஸ் யூ நோ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்ல தே ரைட் அ ஸ்கிரிப்ட். அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும். ஸ்கிரிப்ட் ஆல்ரெடி டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் வில் பி ரைட்டிங் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் கிவ் டு அஸ். அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம ரன் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஏன்னா மேனுவலாக ரன் பண்ணாமல் we have to run ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, எல்லாமே பக்கவாயிடுச்சு. எரர் இருக்குன்னா அந்த ரிப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப்பருக்கு போகும். டெவலப்பர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்பி சோர்ஸ் கோட் புஷ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக். இது எல்லாமே அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஹவு டு கனெக்ட் திஸ், எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது? ஓகே, திஸ் so called continuous integration. எப்படி இந்த எல்லா டூல்ஸையும் கண்டினியூஸாக இன்டர்கேட் பண்ணுறது, how to connect. So we have a CI tool called Jenkins. So on the tool that we are going to install and we're working on Jenkins. Okay, we have a CI tool called Jenkins. So in the Jenkins tool என்ன பண்ணலாம், நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறோம்ல, லைக் சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டப்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணுறாருன்னு புஷ் பண்ணோன்னா அந்த கோடை நம்ம மேனுவலாக நம்ம பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி அது ஒரு சர்வர் பில்ட் பண்ணி அந்த சர்வரில் அதை மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ணி மேவின்ல அந்த கோடை ரன் பண்ணி we are getting that package. ஸோ அப்போ இது எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது யூசிங் ஜென்கின்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு பதிலாக ஜென்கின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பண்ண வேலையை ஜென்கின்ஸ் பார்ப்போம். ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், நம்ம ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லா டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஜென்கின்ஸ் கூட எல்லா டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். கிட்டப்பை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஜென்கின்ஸ் கூட மேவினை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஜென்கின்ஸ் கூட செலினியம் அந்த ஆட்டோமேஷன் அதை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, தென் வில் பி கனெக்டிங் ஜென்கின்ஸ் வித் டெராஃபார்ம். Why Terraform? Because Terraform யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், you can write some script and you can create an infrastructure. Okay, Terraform ஒரு tool இருக்கு. Okay, so it's a big tool. It's a very big tool as infrastructure as code. So நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், if possible I'll come with the workshop. Okay, so using Terraform நீங்கள் ஒரு சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு 100 சர்வர் வேணுமா, ஆட்டோமேட்டிக்காக 100 சர்வர் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை 10 சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். You can create infrastructure using Terraform. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுட்டா போதும். அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்வர் கிரியேட் ஆகிடும். தட் மீன்ஸ் ஓஎஸ், ஒரு சர்வரில் ஒரு ஓஎஸ் போட்டு எல்லாமே பக்கம் வந்துடும். அந்த சர்வர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் யார் ரன் பண்ண போகிறோம், ஜென்கின்ஸ். அப்போ டெராஃபார்மை நான் ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட், இப்போ எனக்கு வந்து சரி, அப்போ சர்வர் வந்து டெராஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிடும், சூப்பர். இந்த சர்வரில் ஐ நீட் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா, மேவின் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்போ அதை நான் மேனுவலாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். ஜாவா மேனுவலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன், மேபி நான் மேனுவலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ யார் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட் பண்ணுறது. we can use Ansible, you can go for Ansible. So we'll be connecting Ansible with Jenkins. ஸோ Ansible யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் 100 மிஷின்ஸில் கூட நீங்கள் ஒரு ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க, அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ண போதும். அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும், நேராக போய்ட்டு எந்தெந்த மிஷின்லாம் உங்களுக்கு ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும். எந்தெந்த மிஷின்லாம் உங்களுக்கு மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும், மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ணி. ஸோ அப்போ மேனுவலாக நீங்கள் ஜாவாவோ இல்லைனா வந்து இதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை, எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை. you don't want to manually install Java and Maven. Help of Ansible you can install. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணும், Ansible யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம். எப்படி டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணாதான் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து சர்வர் கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த Ansible ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், you will be getting Java installed in your server, Maven will be installed in your server. அப்போ அது ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ் தானே. எண்ட் ஆஃப் டே நீங்கள் சர்வர் கிரியேட் பண்ணுறது வேணா ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு கோடு எழுதி அந்த கோடை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு சர்வர். அப்போ அந்த கோடை யார் ரன் பண்ணுவோம், அது மேனுவலாக தானே ரன் பண்ணிடணும். Ansible யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிங்க, அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ண உங்களுக்கு பதிலாக மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ண சர்வரில். அந்த Ansible ஸ்கிரிப்டை யார் வந்து ரன் பண்ண போகிறா, அதுவுமே ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ். யார் ரன் பண்ண போகிறா, அப்போ அந்த டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட் Ansible ஸ்கிரிப்டை யார் ரன் பண்ண போகிறா, யூஸ் ஜென்கின்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்கன்னா அது மேனுவல் தானே. நீங்கள் மேனுவலாக அதை ரன் பண்ணுறதுக்கே அந்த டாஸ்க் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. இப்போ நீங்கள் மேனுவலாக ரன் பண்ண நீங்கள் அப்போ நீங்கள் யூ ஷுட் பி அவைலபிள். மேனுவலாக ரன் பண்ணால் யூ ஷுட் பி அவைலபிள். நீங்கள் அவைலபிளாக இருந்தால் தான் அதை ரன் பண்ண முடியும். அப்போ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். மீன்ஸ் யார் வெயிட் பண்ணணும், அந்த ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணணும். தம்பி நீ வந்து ரன் பண்ணப்பா, அப்போ தான் நான் வந்து சர்வர் கிரியேட் பண்ண முடியும், ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. தட்ஸ் அ மேனுவல். ஸோ நம்மளுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம், ஜென்கின்ஸ் வில் ரன் தட் ஸ்கிரிப்ட். Ansible ஸ்கிரிப்ட் யார் ரன் பண்ணுவாங்க, யூஸ் ஜென்கின்ஸ். கிளியர், ஃபைன்.
ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிடும். கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும் ஓகே ஜென்கின்ஸ் இப்படி கனெக்ட் டு கிட்டப், உங்களோட கிட்டப் ரெபாசிட்டரி கனெக்ட் ஆயிடும். ஜென்கின்ஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு பதிலாக your ஜென்கின்ஸ் will வாட்ச். என்ன வாட்ச் பண்ணும்? டெவலப்பர் வந்து ஸோ ஜென்கின்ஸால நல்லா வச்சுக்கோங்க, ஜென்கின்ஸ்ல நீங்க கோட் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஜென்கின்ஸ் கோட் பில்ட் பண்ண முடியாது. ஜென்கின்ஸால கோட் பில்ட் பண்ண முடியாது. ஜென்கின்ஸால ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஜென்கின்ஸால ஒரு அனஸ்பிள் கிரியேட் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்றோம்? பில்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு. அந்த டூலை ரன் பண்ண தான் என்ன பண்றோம்? அந்த டூலை ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றோம். நம்மளுக்கு பதிலாக அந்த டூலை யார் ஆப்ரேட் பண்ண போறா? ஜென்கின்ஸ். சர்வர் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, டெராஃபார்ம்னு ஆட்டோமேஷன் டூல். அந்த டூலை நம்ம ஜென்கின்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அப்போ ஜென்கின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பதிலாக அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண போகுது. ஸோ அப்போ எல்லா டூலையும் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஜென்கின்ஸ் ரன் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு பதிலாக ஜென்கின்ஸ் இந்த டூலை ஆப்ரேட் பண்ண போகுது தவிர ஜென்கின்ஸ் எதையுமே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணாது. லைக் வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து சர்வர் கிரியேட் பண்ண அந்த டூல் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணல, ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? அந்த டூல் மூலியமா இட் வில் பி கிரியேட்டிங் த சர்வர். Okay, so we have to connect our GitHub with Jenkins. So GitHub tool வந்து நம்ம Jenkins கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். அப்போ என்ன Jenkins பண்ணுவோம்? இட் பி நம்மளுக்கு பதிலாக Jenkins வாட்ச் பண்ணும். என்ன வாட்ச் பண்ணும்? டெவலப்பர் வெதர் இஸ் புஷிங் எனி கோட். டெவலப்பர் எதாவது கோட் புஷ் பண்ணுறா? கேன் வி யூஸ் Kubernetes? Yeah, you can use. Kubernetes is used to managing your container. Okay, so we can't use. Like வந்து it's a different approach. Okay, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. Managing containers is used Kubernetes. Okay, right. Let's come back to our topic. So, Jenkins will be closely watching your GitHub repository. Code உங்க developer push பண்ண அடுத்த second, what happens? Jenkins will be pulling that code. அந்த கோடை clone பண்ணி யார்கிட்ட கொடுக்கும்? மேவின்ட்ட கொடுத்துரும். இப்போ மேவின்ட்ட கொடுக்கணும்னா ஒரு சர்வர் கிரியேட் ஆகும். கரெக்டாக ஒரு சர்வர் கிரியேட் ஆகணும். அந்த சர்வரில் ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகணும், அதில் மேவின் இன்ஸ்டால் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கோடை ரன் பண்ண முடியும். மீன்ஸ் அந்த கோடை ரன் பண்ணி அந்த கோடை பில்ட் பண்ணணும். அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஒன்ஸ் கோடை புல் பண்ணி இட் வில் பி ரன்னிங் திஸ் டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணும். ரன் பண்ணி இட் வில் பி கிரியேட்டிங் சர்வர். டெராஃபார்ம் சர்வர் கிரியேட் பண்ணும். தென் இல் பி ரன்னிங் அனசிபிள். ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அனசிபிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்கிரிப்டை. அனசிபிள் என்ன பண்ணும்? உங்களுக்கு ஜாவாவும் மேவின் இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த கோடை போய் மேவின்ட்ட கொடுக்கும். மேவின் என்ன பண்ணும்? பில்ட் பண்ணிடும். பில்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்? மேவின் வார் ஃபைல். இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த வார் ஃபைல் எடுத்துட்டு போயிட்டு JFrog2. Jenkins will store that artifact to JFrog2. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன? டெஸ்டிங் சர்வர் கிரியேட் பண்ணும். அப்போ யார் கிரியேட் பண்ணும்? ஜென்கின்ஸ் டெராஃபார்ம்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்டிங் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகே, அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் யார் டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம்? யார் அனசிபிள் என்ன பண்ணும்? ஓகே, சர்வர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் ஜாவா, செலினியம் அதெல்லாம் பண்ணி இட் வில் பி டெப்ளாயிங் தர் அப்ளிகேஷன் டெஸ்டிங் சர்வர். ஸோ ஜென்கின்ஸ் வில் பி கனெக்டிங் வித் செலினியம் கூட கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும்? இட் வில் ரன் த ஸ்கிரிப்ட், டெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்டிங் நடக்கும். ரிப்போர்ட் வரும். ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணும்? ஜென்கின்ஸ் டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, பக் இருக்கு அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எ ரிப்போர்ட். உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ரிப்போர்ட் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் பி மெயிலிங் தட் ரிப்போர்ட் டு மெயில் சர்வர். அப்போ ஜென்கின்ஸை மெயில் சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் பி மெயிலிங் டு டெவலப்பர். அப்போ டெவலப்பர் மெயில் போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் மூலமாக. அது மாதிரி இதான் ரிப்போர்ட்டு இதில் ஃபெயில் ஆயிருக்குன்னு டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். திரும்பி சோர்ஸ் கோட் புஷ் பண்ணுவார். திரும்பி ஜென்கின்ஸ் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஆல்ரெடி இதெல்லாம் செட்டப் ஆகிருக்கும். திரும்பி பில் பண்ணும். ஜென்கின்ஸ் மேவின்ட்டு கொடுத்து பில் பண்ணும். திரும்பி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த இப்போ இங்கே தான் மேனுவல் ப்ராசஸ் இருக்கா? இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன். This is only called continuous integration. That's called power of Jenkins. Then we have to create a production server. Okay, production server you want to create. Your Terraform will create. Your Ansible will install some Java, whatever the dependency required to run your application. Your Ansible will install that software, and finally your Ansible will deploy that application on the application. So next, what is continuous monitoring? Like உங்க அப்ளிகேஷன் மானிட்டர் பண்ணுவீங்க. ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் உங்கள் ரன் பண்ணுற அப்ளிகேஷனை மானிட்டர் பண்ணுவீங்க, உங்களோட சர்வர் மானிட்டர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபார் தட் வி ஹேவ் சம் டூல்ஸ் கால்ட் லைக் Grafana, Prometheus, Grafana, Splunk, ELK, Slack. ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி this tool will continuously monitoring. Clear? Do you clear about the Jenkins tool called CI tool called Jenkins? So this is your CI pipeline, continuous integration. அப்போ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யார் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்? யோர் ஜென்கின்ஸ். உங்களுக்கு பதிலாக இது ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட் பண்ண போகுது ஜென்கின்ஸ்.
Clear? Only if you got clear. Just drop yes. Clear? Clear? Okay, what about others? So if you have any doubts, you can ask. Let's move to practical. Let's move to practical. Okay, that's good. So, so instead of creating server, இப்போ நம்ம server நீங்க create பண்ணும்போது end of day யார் create பண்றா Terraform server create பண்ணுது அந்த serverல வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க லைக் வந்து ஜாவா ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அதுக்கு மேல உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்றீங்க ஸோ இதுக்கே டைம் எடுக்கும்ல இதுவே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணா கூட உங்க சர்வர் கிரியேட் பண்ணணும் அதில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக வாட் யூ கேன் கோ ஃபார் டாக்கர் நீங்க டாக்கர் யூஸ் பண்ணணும் யூசிங் டாக்கர் யூ கேன் கிரியேட் அ சர்வர் லெஸ் தேன் a second okay less than a second less than a second you can create a server அப்படின்னு சொல்ல server create பண்ணலாம் using docker so நம்ம என்ன பண்ண போறோம் server வந்து நம்ம docker யூஸ் பண்ணலாம் container சொல்லுவாங்க we'll be creating a container so how many of them know docker so how many of them know docker so using docker we are going to create a server container so how many of them know docker this type yes on chat if you don't or just how many of them don't know docker type n on chat எத்தனை docker தெரியாது type n so you should have some docker limits what about others so my team have shared the docker workshop நீங்க யாருமே பார்க்கலையா நான் சொன்னேன் இது மாதிரி வந்து டாக்கர் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு no one watched see I sent again try to watch and come tomorrow தான் நம்ம டாக்கர் பார்க்க போறோம் so I can't teach everything see இந்த ஒர்க் ஷாப்ல எல்லாமே it's called project workshop நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிராச்ல தான் சொல்லி தருவேன் பட் உங்க சைட்ல நீங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டாதான் இன்னுமே better understanding you will get okay so just watch this docker playlist I'll share team just share in WhatsApp group at least there are actually 3 videos at least just watch these 2 videos இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருவாங்க போதும் தேர்ட் வீடியோ கூட நான் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணிருப்பேன் தேர்ட் வீடியோ நான் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணிருப்பேன் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வீடியோ வச்சு அட்லீஸ்ட் பார்த்துவாங்க ஓகே I'll share this playlist link okay fine okay so let's install Jenkins so first we'll set up our Jenkins நம்ம இனிஷியலா என்ன பண்ணுவோம் Jenkins செட் அப் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நான் as usual நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம சர்வர்ஸ் வந்து டாக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ இந்த டாக்கர் கண்டெய்னர் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to manage ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கண்டெய்னர் மீன்ஸ் அதர் சர்வர் ஸோ அப்போ அந்த டாக்கர் கண்டெய்னருக்கு நிறைய ரெக்வஸ்ட் அப்போ அந்த டாக்கர் கண்டெய்னருக்குள்ள தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு 100 பேர் வராங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட கண்டெய்னர் டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா 100 பேரால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரெக்வஸ்ட் உங்க கண்டெய்னர்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியல லைக் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியல லைக் ஒரு 100 பீப்புள் mytrip.com அப்படின்னு டைப் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்க கண்டெய்னருக்கு ரெக்வஸ்ட் வரும் அட் அ டைம் 100 ரெக்வஸ்ட்டை உங்க கண்டெய்னர்ல அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது அப்போ உங்க கண்டெய்னர் டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ யார் வந்து இப்போ ஒன்றை பண்ணணும் வாட் வி ஹேவ் டு டூ அந்த மாதிரி டைம்ல we have to create another container இன்னொரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி டிராஃபிக்கை 50-50 ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டா ரெண்டு கண்டெய்னருக்கும் 50-50 வரும் இட் கேன் ஹேண்டில் ஸோ who will manage that container டிராஃபிக் அதிகமாக வருது இன்னொரு கண்டெய்னர் யார் கிரியேட் பண்ணுவார் your Kubernetes so what we are going to do is your Kubernetes will manage your container அப்போ உங்க கண்டெய்னர்ல ஒன்று வந்து டிராஃபிக் வந்து ஒரு நிறைய டிராஃபிக் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னா your Kubernetes will create another container இல்ல உங்க கண்டெய்னர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா your Kubernetes will manage clear Divya so purpose of Kubernetes so Kubernetes now it's called container management tool
your Kubernetes will manage the container. And the server யார் manage பண்ணுவாங்க? Kubernetes. ஒரு containerல traffic accept பண்ண முடியல, respond பண்ண முடியல, it will create another container. So that's the purpose of container, Kubernetes. It's a container management tool. Okay, fine. So what I'm going to do is I'm going to install Jenkins. So by Jenkins I have to install end of its application. I have to install in server. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I want to create a server. So அந்த serverல OS இருக்கணும். So அந்த OS என்ன பண்ணணும்? I have to install Jenkins. Okay, fine. So after installing Jenkins, this will be calling as a Jenkins server. Then it will be calling as a Jenkins server. You can call this server as a Jenkins server or CI server, continuous integration server. So this server will be this Jenkins will be connecting your every tools, all the tools. Yeah. So first you have to create a server. Other OS install pannu, fine. You have to install Java. Before installing Jenkins, you have to install Java. Why? Anyone can answer why we have to install Java before installing Jenkins? Anyone? Your Jenkins is built, okay, developed using Java. Okay. Why? Why? Why I'm asking? We need to decide the base. Why? Yeah, because Jenkins is built using Java. Okay, your Jenkins is built using Java. Yeah, it's developed using Java. அப்ப உங்க Jenkins application OSல run ஆகணும்னா you need Java. அப்ப உங்க Java இருந்தா top of your Java your Jenkins should be running. So we have to create a server, we have to install OS, and then we have to install Java, and then we have to install Jenkins. So the server என்ன create பண்ணும்? I'm going to create a server in my AWS account. So in my AWS cloud, I'm going to create a server. So in that server, I'm going to install Java and Jenkins. Clear? So if you don't know how to create a AWS account, my team will share account. Okay. So how many of you have idea about how to create a server in AWS? Anyone? How many of you have idea about how to create a server in AWS? தெரியுமா? How to create a server in AWS? Okay, not a problem. I'll share a video. I think this day to just wait a minute. Yeah, so in this video, okay, I will inform my team to cut this video. In the video cut பண்ணி தர சொல்றேன். So இதுல வந்து you can learn how to create a server in AWS account. இந்த வீடியோ பாருங்க. So you know how to create a server in AWS. Clear? So if you want to learn about more about AWS, you can watch this playlist if you are interested. But at least easy to mission எப்படி create பண்ண பாருங்க. I'll inform my team to cut that video and put it in YouTube. So short இருக்கும். Okay. Right. Let's move. Let's open my AWS account. If you don't have AWS account, create a AWS account. So day one video நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் எப்படி AWS account create watch that video, but I'll inform my team to share that video. So in AWS we have a service called EC2. Okay, in AWS we have a service called EC2. Let's in the service level we can create a server using this EC2 service. We can create a server. Let's go to this EC2. Okay. Launch instance, we are going to launch a server. Instance is called as server here. Server is called as instance, sorry. Okay, and your server or the instance along because within few seconds you can create an instance. That will server. So I keep as Jenkins, I keep server as a Jenkins server. Okay, so I choose Amazon Linux. So in the instance type I choose 4 GB memory because the Jenkins server the speed are fine. So let's check Jenkins pre-request or requirements. What are requirements of Jenkins? Yeah.
Which RAM? 2 GB. Yeah, 2 GB RAM is enough. Okay. So 2 GB, 200 MB is enough to run your Jenkins. So you can go for this free trial, 1 GB memory, 1 GB CPU. Go speed okay, go to Jenkins or speed. So I go for this T2 medium. So I take 2 CPU, 4 GB memory because இதுவே போதும். அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 200 MB and 2 to 3 threads is enough. 2 MB of modern memory is enough. So I go for 4 GB memory because for speed now. Okay, I go for this. Just type. I create a password. So a server க்கு ஒரு password create பண்றேன். இது பத்தி நான் டீடைலா வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். Okay, watch that video. Okay, so I create a password for this server. நான் ஒரு password set பண்றேன். Okay, Jenkins. I'll create a keypad. Fine. இது என்னோட பாஸ்வேர்ட். கீப் சேவ். எதுவும் பண்ணல. என்னோட சர்வர் நேம் கொடுத்துட்டேன். You can give any name. I'll choose Amazon Linux. OS என்ன OS choose பண்ணிருக்கேன். Amazon Linux OS choose பண்ணிருக்கேன். Instance type வந்து 2 CPU 4 GB memory choose பண்ணிருக்கேன். You can choose any one. I create a password. That's all. Create launch instance. Clear? See, within few seconds my instance got created. That's the power of AWS Cloud. Fine. Still my pending, it's not running. Instance should be running. So still now, whether you got understand of every topic, புரிஞ்சா இது வரைக்கும் எல்லாமே clear. If yes, drop yes on chat. Everyone is clear? Okay, what about others? I need response from everyone. அப்பதான் எனக்கு ஒரு interesting to teach video because புரிதலையா I don't know. So yeah, it's clear. Thank you for your reply. Yeah, let's connect to this server. I will select this Jenkins server. Okay, still it's not running. Let's wait for it. Let's wait for a minute. See, பாத்தீங்களா இது ரன் ஆகிறதுக்கே டைம் ஆகுது. பட் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி less than a second நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Using Docker, you can create less than a seconds, you can create a server. எவ்வளவு சூப்பர் டெக்னாலஜில less than a seconds, you can create a server and you can use it. But இது பாருங்களேன், still on pending. Yeah, now it's running fine. So go and learn Docker. It's a very beautiful technologies which is used in corporate world. So if you have that knowledge, you can do a lot of things in your projects and your companies. Okay, select this server, connect. நமக்கு டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண போறோம். browser வழியா டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண போறோம். So easy to instance connect. Easy to instance connect by I will connect this server. So I connected to this server. So how many of them know Linux commands? At least do you know Linux commands? Everyone know Linux commands? How many of them know Linux commands? If no, yes, type yes. Okay, no. So okay, for Linux commands also, I just have a video. Watch that video in my YouTube channel. Yeah, little bit தெரிஞ்சா போதும். Little bit தெரிஞ்சா போதும். ரொம்ப தெரிய வேணாம். Little bit தெரிஞ்சா போதும். So I have a doubt, like how many of them are interested to move to DevOps role? How many of them interested to learn DevOps or move to DevOps role? Because I'll give some tips. How many of them interested to move to DevOps role or want to become DevOps engineer? Then you should know Linux. Linux தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து shell scripting தெரிஞ்சிருக்கணும். You have to some DDoS தெரிஞ்சிருக்கணும். Linux is made to have to get into DevOps. Without Linux, you can't do anything in Linux. Okay, so not a problem. Just follow me. I'll be guiding to how to get into DevOps. Okay. Why it's not coming? Let's connect again. Yeah, so it's connected to my server.
So I log in as root user, sudo su, give sudo su, you will be logging as a root user. இது எல்லாமே நான் வந்து Linux class explain பண்ணிருப்பேன். Go and watch the video. Okay. And inform my team to share. Okay. Sudo su. இப்போதைக்கு நீங்க இதை போட்டுக்கோங்க. Sudo su ல to switch as root user, you give sudo su. So let's go to Jenkins and let's see how to install. Okay, install Jenkins. Jenkins. Okay, Jenkins installation in Amazon Linux. Sorry. Yeah, Jenkins on Amazon Linux. Right. So this is a Jenkins on AWS. To install Jenkins on AWS, this is a link. This is a tutorial. I'll copy this tutorial and I inform my team to share it here what to do. Okay. So இதிலே கொடுத்திருப்பாங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணு. So initially என்ன பண்ண சொல்றாங்க, they just go to AWS, they create instance. Yeah, அதனால பண்ணியாச்சு, instance நாம create பண்ணியாச்சு. Fine. Good. Next step என்ன? Okay, let's go to further step. Install and configure Jenkins. நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. Instance வரைக்கும் நம்ம start பண்ணியாச்சு. Let's install and configure Jenkins. So click on install and configure Jenkins. So we have here download and installing Jenkins. So these are steps. I'll share this link. Okay, use this link. Okay, so here I'm Jenkins install. See, downloading, installing Jenkins, the steps. First, we have to update the system. This is a command to update the system. So, you root user switch let's say exit as root user. You root user, normal user, you don't want to run sudo su command. And I want the root user the command execute. So, you confusion it may occur confusion to you. So, let's be a normal user. Fine. In the command update call paste this is the system update button. Okay, your system update button. Let's update your Linux machine. See, I'll update my Linux machine. So my no package is marked for upgrade. Fine, everything is up to date. So fine. Let's enter next command. Everything up to date. So let's add this Jenkins repo URL. So in the repo URL use பண்ணி தான் நம்ம Jenkins install பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம Linux machineல இந்த URL add பண்ணாதான் நம்மளால Jenkins install பண்ண முடியும். Because through this URL we'll be installing Jenkins. So நான் இந்த URL add பண்ணிக்கிறேன். I'll add this URL, paste here. Yeah. So URL add பண்ணிட்டேன். Next. Okay, next. Yeah. நீங்க Jenkins யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த கீயை இம்போர்ட் பண்ணணும். நீங்க Jenkins யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த கீயை வந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்ணணும். எங்கனா உங்க Linuxல. So I will import this key. Okay. I will import this key. So the key import பண்ணிட்டீங்க அப்படினா you can use this Jenkins. Okay, key import பண்ணிட்டேன். Next I will upgrade my system. Okay, key ல import பண்ணிட்டு இந்த system upgrade பண்ணிக்கிறேன். Update நீங்க paste பண்ணிட்டே மட்டும்தான். நான் ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். I will upgrade my system. This is a command to upgrade. So I see Jenkins stable, everything is up to date. So next command Java. So now நீங்க Jenkins install பண்ண முன்னாடி Java install பண்ணுங்க. So this is the command to install Java. So in the command is பண்ணி you can install Java. I'll paste it here. So using this command you can install Java. See, my Java is installing. Takes time to install Java. Let's wait for it. Yeah, my Java got installed. Let's check the Java version. Whether we can verify whether Java is installed using Java version. See, my Java got installed. Super. Okay, let's enter next command. So this is a command to install Jenkins. So using this command, we can install Jenkins.
Jenkins is getting installed. So after completing this project, the project are முடிச்சிட்டு நீங்க LinkedIn plus resume add பண்ணிக்கோங்க. This makes more value on your interview. Okay, right. We install Jenkins. Next, we are starting the Jenkins server. நம்ம Jenkins server permanent start பண்றோம். So only it's called enable. Enable பண்ணிட்டீங்க. Jenkins server enable பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be running permanently. Permanent Jenkins server now start ஆயிடும். Okay, paste here. Yeah. Now your Jenkins server started to running. So இங்க நீங்க வந்து status போட்டு பாருங்க. Stop enable, type as status. See? Okay, it's inactive. Yeah, enabled. Sorry. Okay, we have to start the server. And server enable பண்ணிடுங்க. Server enable பண்ணி you have to start the server. See, this is a command to start the server. Let's start the server. Yeah, my Jenkins server is starting. Let's check the status. Yeah, Jenkins run on the status report. Yeah, my Jenkins is running. See, my Jenkins is active. That's all. Clear? So எப்படி Jenkins access பண்றது? Jenkins is like an application ஒரு வெப்சைட் டூல் மாதிரி. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ரௌசர் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Jenkins எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? ப்ரௌசர் வழியா. எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது? த்ரூ திஸ் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, ஏன் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ்? ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, இந்த சர்வர் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் ஹேவ் அ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வழியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் ஆக்சஸ் த Jenkins. ஸோ Jenkins வந்து எந்த போர்ட் நம்பர், through which port number, எந்த போர்ட் நம்பர்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னா 8080. ஸோ Jenkins, okay, Jenkins will run the port 8080. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம இங்க வந்து :8080 இந்த போர்ட் நம்பர்ல. See, it's not coming. ஏன்னா நீங்க செக்யூரிட்டி குரூப் ஃபயர்வால் எனேபிள் பண்ணணும். ஃபயர்வால்ல போயிட்டு AWS ஃபயர்வால்ல போயிட்டு you have to enable port 8080. Okay, in your AWS firewall you have to enable 8080. எப்படி enable பண்ணலாம்? Select this server, go to, okay, go to security. ஏன்னா firewall எல்லாம் securityல தான் வரும். Go to security. You can see security group. So firewall they called as security group, SG group. Firewall என்ன சொல்லுவாங்க? They will be calling as a security group. Okay, so what do you do? Edit info and rows, add rule ல போயிட்டு go to custom, okay, custom TCP, just type 8080, add port number, custom TCP ல add 8080 and 00 all IP address. Save பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா save பண்ணிட்டு just reload this your Jenkins. This is my Jenkins server. வந்துருச்சா? clear? இந்த step வரை clear-ஆ? Everyone is clear till up to this step? Everyone is clear? Okay, yeah, sure. Only go to your instance. Okay, உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் நம்ம எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்? நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்த்துக்கலாம். Go to the instance, select the instance, go to security. Firewall எங்க வரும்? Security-ல வரும். Go to security. You can see the security group. Firewall. Firewall இங்க என்ன சொல்லுவாங்க? Security group சொல்லுவாங்க. Go to security group link. இங்க inbound rules, edit inbound rules. I will edit this. Sorry. நான் வேற ஒரு டெலிட் பண்ணிட்டேன். Sorry.
I will இதை நான் ஆட் பண்ணேன், இதை டெலிட் பண்ணேன், திரும்பி ஆட் பண்ணேன். see add rule custom TCP போர்ட் நம்பரை நீங்க ஆட் பண்ணணும் 8080. then all IP address, all IP address. Clear? Got it? Fine. Okay, see, please copy the password from either location. Password உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பாஸ்வேர்டு இங்கே பேஸ் பண்ணும். பாஸ்வேர்டு எங்கே இருக்கு? இந்த லொக்கேஷனில், லினக்ஸ் மிஷினில் உங்களோட ஜென்கின்ஸ் சர்வரில் இந்த லொக்கேஷனில் பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. செக் பண்ணலாமா? காப்பி திஸ் லொக்கேஷன். ஓகே, ஐ கோ டு மை சர்வர். ஸோ லெட்ஸ் நோட் பேட்ல நான் பேஸ் பண்ணுறேன். என்ன லொக்கேஷன்? வேர். லெட்ஸ் கோ டு வேர் cd/var then lib cd libனு ஒரு போட்டு இருக்கும். இல்லை டோன்ட் நோட் அ ப்ராப்ளம், நான் இப்படியே காமிக்கிறேன். என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே கால் பண்ணுங்க, cd போட்டு என்டர் பண்ணுங்க. இந்த பாத்தை பேஸ் பண்ணுங்க, இந்த பாத்துக்குள்ள தான் இருக்கும். ஓகே, என்டர். permission denied. We need add sudo give sudo friendly sudo கொடுப்பாங்க. Okay, sudo. see this command. So நீங்க ரன் பண்ணும்போது ரன் பண்ணி பாருங்க கமாண்ட. I think it will be visible. See sudo cd இந்த secret sorry போடுங்க, enter. See I'll copy this part. Yeah, sudo su become as a root user. See, a root user because to see your password, to see this password, you have to become a root user. Now let's cat paste this part. Cat putting the command putting up now. See, this is a password. So first root user switch ஆயிடுங்க. So I'll do again. Exit. First root user switch ஆயிடுங்க. sudo su. Switch ஆனதுக்கு அப்புறம் cat command. Cat command என்ன பண்ணணும், இந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு உங்க பாஸ்வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணும். இந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு உங்க பாஸ்வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ கேட் கமெண்ட் என்ன பண்ணும், இந்த லொகேஷன்ல உங்க பாஸ்வேர்ட் இருக்கு, இந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு உங்க பாஸ்வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பாஸ்வேர்டு. ஓகே, that's all. See, install suggest plugins or select plugins to install. Suggest plugin என்ன, suggest பண்ண plugin என்ன ஒன்றும் புரியல. What is plugins first? Suggest plugin இருக்கணும். What is plugin? What is plugin? See, நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? Let's go to my diagram. Yeah, Jenkins எந்தெந்த டூல் கூட கனெக்ட் பண்ணும். ஓகே, Jenkins எந்தெந்த டூல் கூட கனெக்ட் பண்ணும். It should be connected to GitHub டூல் கூட கனெக்ட் பண்ண போகுது, Maven டூல் கூட கனெக்ட் பண்ண போகுது. It's going to connect with Maven, it's going to connect with Terraform, it's going to connect with Ansible, it's going to connect with Selenium. Correct? So this Jenkins going to connect with all of this tool. இந்த எல்லா டூல் கூட உங்க Jenkins கனெக்ட் ஆகும். அப்ப நீங்க GitHub கூட கனெக்ட் பண்ணணும். Jenkinsல GitHub கூட கனெக்ட் பண்ணா GitHub plugin டவுன்லோட் பண்ணணும். GitHub plugin இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்க Jenkinsல Maven கூட இன்ஸ்டால் பண்ணா Maven plugin இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்க Jenkins Terraform கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னா Terraform plugin டவுன்லோட் பண்ணணும், இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்க Jenkins Ansible கூட கனெக்ட் பண்ணா Ansible plugin இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நீங்க Jenkins Selenium கூட கனெக்ட் பண்ணா Selenium plugin இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்ப based on the project தான். So Jenkins have lot of plugins. Plugins is a software. We have lot of software in plugins. That's called plugins. We have lot of plugins in Jenkins based on the project. உங்க ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க எந்த டூல் யூஸ் பண்ண போறீங்க? நீங்க GitHub யூஸ் பண்ண போறீங்களா, Maven யூஸ் பண்ண போறீங்களா, Terraform, Ansible, Argo CD, இல்ல Docker, Kubernetes,
You know, based on your project use case, based on your project scenario, you have to choose your tools. அப்போ அந்த டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் பிளகின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் நீங்கள் ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து டிஃபால்ட் பிளகின்ஸ், ஓகே, சஜஸ்ட் பிளகின்னா டிஃபால்ட் பிளகின், ஓகே. ஸோ தே சஜஸ்ட் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் பிளகின், இது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளகின்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு வாட் யூ கேன் சூஸ் த பிளகின். உங்களுக்கு என்னென்ன பிளகின் வேணுமோ அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Maven, I can type Maven and I can install Maven. Take build tools. See, build tools. See, we have Maven. We have Ant, Gradle, MS Build. MS Build வந்து Microsoft யூஸ் பண்ணுவாங்க. Node.js build tool. We have a lot of build tools. See, source code management tool வந்து Git இருக்கு. See, now we have a lot of things. அப்போ உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை கொண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா பேக் போயிட்டு இவங்க சில பிளகின் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுற பிளகினை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா மோஸ்ட் அந்த பிளகின் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ கோ ஃபார் இன்ஸ்டால் சஜஸ்ட் பிளகின், click on install default plugins. So my default plugins installed. So Gradle is a build tool, and Ant is a build tool. Say mail பண்றதுக்கு email extension, Git. So Git கூட நீங்க கனெக்ட் பண்ணா we have Git tool install ஆகுது. So this is our default plugin which is suggested by your Jenkins. Clear? Everyone is clear? So இது வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன். That's all. From next class we'll be seeing remaining. So let's take time to install. So if you have any doubts still, you can ask me. If you have any doubts? So class easy purida. Is everything is easy to understand? Yeah, thank you. Okay, fine. Then let's go with the same flow. It's take time to start. How to register for that 100 days DevOps course, Praveen? Yeah, Praveen, you can go to our website, srtechops.com. You can go to our website. So in our website, we have corporate training. It's for corporate. So you can go for this DevOps with AWS, no more. And you can register here. Whether you want to pay full amount or installment amount, 4,000, you can choose the payment and you can register here. My team will contact you. So if you want, you can register. Share the link in your Teams. If you want, you can register. Okay. Anyone have any doubts? What are the default plugins? Default plugins now, yeah, my plugins got installed. Default plugins அப்படின்னா, okay, some plugins our Jenkins will suggest. Okay, இந்த plugins நீங்க install பண்ணி வச்சுக்கோங்க, maybe உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். You can install them. Like default git plugin most நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது அப்படின்னா default plugin அப்படின்னா சில plugins எல்லாமே frequent யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, அந்த கடையில் என்ன பண்ணுவாங்க, டிஃபால்ட்டா சில பொருள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன் டிஃபால்ட்டா சில பொருள் எப்பயும் ஸ்டாக் இருக்கும்? ஏன் எனிவன் டிஃபால்ட்டா இருக்கும்? இல்ல ஒரு கோ ஃபார் கார் ஷோரூம், டிஃபால்ட்டா அந்த கார்ல சில டிஃபால்ட் ஃபீச்சர் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா மோஸ்டா அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாரும் மேண்டேட்டரியா யூஸ் பண்ற ஃபீச்சர், மேண்டேட்டரியா கண்டிப்பா அந்த ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் பேசிக் கார்ல மீன்ஸ் யுவர் பேஸ் எடிஷன் கார், பேஸ் மாடல் கார்ல மேண்டேட்டரி ஃபீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேணும்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் டிஃபால்ட் சஜஸ்ட்னா பிளகின்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் மோஸ்டா எல்லாரும் யூஸ் பண்ண பிளகின்ஸ். ஸோ அது வேணும்னா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு என்ன பிளகின் வேணுமோ அது மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். திரும்பி ஆஃப்டர் ஜென்கின்ஸ் யூ கேன் இன்ஸ்டால் பிளகின். அப்புறம் திரும்பி கூட நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஜென்கின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் இன்ஸ்டால் எனி பிளகின். இப்போதான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை. இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க some plugin which is suggested by our Jenkins, but project requirements not correct. அப்ப Jenkins install பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட what we can do, we can install any plugins. அப்புறம் கூட we can install plugins. So நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். After while we are doing project, I'll be showing how to install plugins again, like extra plugins based on your project. Okay, let's give some username. Create a first admin user. I create as admin. So don't forget your password. Password will be
So don't forget your password. So Jenkins normal install பண்ணணும். Like in your virtual box அதெல்லாம் கேக்குறீங்க. Virtual boxல using virtual machine அது மாதிரி கேக்குறீங்களா? Set the password. I set the password. So I set the password. Full name admin Jenkins server. That's all. No. VS Code எல்லாம் பண்ண முடியாது. No. You can't do. No. You can't install. Serverல தான் நீங்க install பண்ணுவீங்க. You can't do. Okay. This is your Jenkins URL. So save and finish. That's all. Start using Jenkins. So this is your Jenkins interface. Clear? Fine. Yeah, local install from you can install in your virtual box. You can install virtual box. If you want, I can teach you. You can install virtual box, and in your virtual box, you can create a machine. Then you can install Jenkins. Clear? Okay, fine. Any doubts, friends? From tomorrow, we'll be starting the project. Any doubts? Everything's clear. So before coming to project, learn the Docker video. See this Docker video in the next video. I'll come. Can you contact Kubernetes? Yeah, sure. I'll come back after Diwali. Sorry, and after Pongal. Because next week we have Pongal commitments. We will be having all these commitments. After Pongal, I'll come with the Kubernetes workshop. Okay, Divya? Okay. So what are the workshop you want? I surely will come with that workshop. Okay. So just support me by subscribing YouTube and share to your friends so that they will learn DevOps in Tamil, because I'm teaching in Tamil, because it's purely premium for Tamil audience. So I started to teach DevOps in Tamil because we have a lot of instructor in English, but in our English there is no Tamil, so it will be easily connected. So only try to support me so that I'll come with a lot of workshop. Okay. DevOps workshops. Yeah, sure. I'll come with a workshop. Like any tools, I'll come with the tools. Don't worry. I'll come with that as a workshop. Okay. Clear? Okay. Thank you. Let's see tomorrow. Thank you. Take care. Bye. When can we get the call from team? By tomorrow. If you register today, my team will call tomorrow. Okay. Fine, Kamlesh. My team will call tomorrow. Thank you. Thank you, Grace. Thank you. Take care. Bye. Thank you. So those who are attending my batch DevOps class, we have a class at 8:30. Everyone join. Those who are attending my DevOps class, you join class on 8:30. You have a class. Okay. Hemant, Surrender, etc. Okay, fine. Thank you. Thank you, friends. Take care. Bye. Let's see you tomorrow. Thank you.